So I'll be handling few of the clinical pearls and the commonly involved problems in the geriatric outpatient or wards or inpatient use. So here we will be targeting on the outpatient practice. Here regarding the hypertension, there will be variety of problems that will be hampering in recording the hypertension itself. Because few of the elders will be already annoyed on a long waiting time in the outpatient, or they will be having a full bladder, or few have the habit of sitting crossed legs. All these three can increase the blood pressure because elders are always anxious. எப்போ எங்க டாக்டர் கூப்பிடுவாரு, எப்போ கூப்பிடுவாரு, இப்போ என்ன சொல்ல போறாரு, ஆபரேஷன் பண்ண சொல்வாரான்னு they will be very anxious. So there will be lot of problems relating in recording the BP itself. So sometimes we already had a discussion whether we have to use mercury or aneroid. So whatever thing, at least you will have an average idea what's the blood pressure, whether it's somewhere around 130, 140 or whether it is around 210, 110. So we should have an idea at what range is that, and like sir has already mentioned, we'll use every opportunity to record the blood pressure. And one important point is you need to record the blood pressure in all these three positions in elderly, because this syncope or postural hypotension is very commonly in elderly. So you will be encountering some phone calls regarding falls. Bathroom போனாரு திரும்ப வரும்போது கீழே விழுந்துட்டாரு. Usually it's associated with micturition syncope or drug which is causing a nocturnal variation, a dip in the blood pressure in the night can cause a fall. Usually following a fall will be all interested in finding out the cause, whether what fracture it is, where to admit, whether we have insurance or card, whether we have cash. We will not be finding out what was the cause of the fall. Whether majority of the falls are either drug induced or patient is having some other problems like vertigo or some other problem we will be discussing. So take an opportunity to record the blood pressure. Don't worry about the 10 or 20 millimeters of mercury here and down, but take the opportunity to record the blood pressure in supine and standing position, so you can prevent a postural hypertension fall. So always don't depend upon your staff on recording the blood pressure, because blood pressure, as you know, it is Hutchinson very interestingly says, is a beautiful arch between the eye, ear and the brain. It requires an excellent coordination. So the staff nowadays with all the cell phones and however you try to manipulate them, they will have the cell phones down in the desk and they will எழுதி பார்க்கறாங்களா பார்த்து எழுதுறாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. So it's a practical problem. So you kindly have a habit of recording blood pressure yourself. Just try to have a range, whether they are at somewhere around 140s or 180s, or whether sometimes there will be drug induced hypotension 90-40, 80-40. They will be interested in taking இந்த மாத்திரை டாக்டர் என்ன லைஃப் லாங் போட சொல்லிட்டாருங்க கார்டியாலஜிஸ்ட் சார், நிறுத்தவே கூடாது, நீ சாவர வரைக்கும் போடணும் அப்படின்னு. சம்டைம்ஸ் தே சே இன் a positive way, sometimes they say in a negative way. இருக்கிற வரைக்கும் போடலாம்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் நீ சாவர வரைக்கும் இந்த மாத்திரை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம அந்த மாத்திரை நிறுத்தணும்னு போனாக்கா ஐயோ இதை மட்டும் தொடாதீங்க, இது டாக்டர் வந்து நிறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. And they will be in hypotension. So you need to have an important so blood pressure is definitely an art, so don't underestimate it. And using electronic apparatus is still validated. As you know, Shankar is WHO ranked and it is validated as #1 eye hospital. It depends only on electronic apparatus, and many hospitals staff nurses push trolleys with electronic apparatuses, so they measure pulse rate, saturation, and because the staff may miss because it's an art, it needs eye, ear and coordination, so it's better to depend upon the electronic apparatuses as well. And what drug to choose for your elderly? So this is a very important question. So ABCD you all know, like ACE inhibitors and beta blockers. Just try to assess your patient, whether your patient's resting pulse rate is always more than 100, 110, or is he having some PVCs, is he having some amount of mild afibrillations and all. So you can try to depend upon your beta blockers, especially on your elders. So the elders will have some amount of palpitations, or sometimes they will be having they will have a first degree heart block, second degree heart block. So kindly make a note of their resting pulse rate in selecting a drug. And regarding ACE inhibitors, so it is generally a good boy, you can use it, but generally sometimes elders also report upon cough. So when to use calcium channel blockers? So super elderlies where they have a very thick arteries, because you know calcium channel blockers works at the tunica media. It widens the tunica media, thereby it increases, but the commonest side effect less documented only. It is not, pedal edema is very common, though it is very famous, but still it is not so common. If you
their minimal pedal edema is still okay, but if it is very high within 3 months or 6 months, still you can stop calcium channel blockers. Diuretics especially you have to use in volume overload patients. Always take a chance to auscultate the lung basis. If you hear some creps, you can add hydrochlorothiazide or diuretic, any drug of your choice. So this is how you have to. And do we need to take the lifelong drug? Several times when you handle elderly in outpatient practice, they will be having BP of 130/60, 110/60, 110/50. They will be on 3 drugs: losartan, amlodipine, hydrochlorothiazide, either as fixed drug. You don't know how to stop, but be bold, be kind. You can stop them. You can slowly withdraw them, because hypotension, especially postural hypotension, is the commonest cause of fall in elderly poor, and after their fall their life becomes miserable. Already when they are walking, nobody cares them, and once they fall, they'll put a caretaker. சொல்வாங்க பீமுத்திர அல்றதுக்கு ஆள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எங்க அப்பா அம்மா கண்ணு முன்னாடி கஷ்டப்படுறது எனக்கு என்னால ஜீர்ணிக்க முடியல, அது போயிட்டா போதும்னு சொல்லி கூட அந்த அளவுக்கு மைண்ட் செட் வந்து children have developed. I am practically working in this. As you know, I have mentioned my degree. I don't have any qualification on my post graduation. I have only my undergraduation degree, but I have worked on 12 years on this field on various old age homes. This dialogue is very very common. எங்க அம்மா என் கண்ணு முன்னாடி கஷ்டப்படுறத என்னால பார்த்து நிற்க முடியல, நீங்க ஏதாவது அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிடுவாங்க. அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரியல, காப்பாற்ற சொல்றாங்களா இல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு தெரியல. So angina, like with a lot of magazines here and there, so they will be coming at the புளிவர கதை மாதிரி தான். நெஞ்சு வலி இருக்கும்போது அவங்க வரமாட்டாங்க, பூண்டு சாப்பிட்டு வீட்டில் இருந்துருவாங்க. நெஞ்சு வலி இல்லாதப்போ 100 தடவை கிளினிக்கு வந்துட்டு pantoprazole, sucralfate, everything they will take. They have the habit of having some snack boxes, elders. சின்ன சின்ன டப்பால மிக்சர், பக்கோடா, அந்த மாதிரி எல்லாம் கையில வச்சிருப்பாங்க. எதுக்குமா சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்டா வெறுப்பா இருக்குன்னு, அந்த வெறுப்பா இருக்கிற நேரம் கொஞ்சம் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So lifestyle changes. Lastly, you will be receiving some 3 charts on lifestyle changes at the end of the talk, so you can educate them about the lifestyle change. So this heartburn already is mentioned. So you have to stop your food by 7 o'clock. 90% of your food problems will be solved. But it is very tough handling elderly. But once you become very attached to them and slowly, because here the biggest investment in handling elderly is time. You cannot have more than 20 patients in your 6 hours of practice. So if you want to handle elderly, you need time, because அவங்க கேட்டதை கேட்பாங்க, எழுதிட்டும் கேட்பாங்க, போகும்போது அதை உறுதிப்படுத்துவாங்க. அடுத்த பேஷண்ட் உள்ள வந்த பிறகு டாக்டர் ஒரே ஒரு டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வருவாங்க. So you have to develop all kind of patients, or else we have to be depending upon the PROs. நம்ம ஒருவேளை இவங்கள்ட்ட பேஷண்ட்ஸ் பீடியாட்ரிக் இன்னும் ப்ராப்ளம் சார். அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் கேட்பாங்க, எல்லாரும் இல்லைன்னா அவங்களே வந்து கேட்பாங்க. இப்போ நம்ம பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண டிஃபிகல்ட் ஃபேஸ் பண்ணிட்டோம்னா, then we have to depend upon the marketing strategy to develop our practice. இந்த சண்டைக்காரம் எழுதுறது இந்த டைலாக் சொல்லுவாங்களே, பேசாம இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கே we can invest more time to them. Regarding ECGs, definitely you have to pick up at least some basic 2 readings in ECG. One is T wave inversion and one is ST segment elevation. So this is 2 things that you need to understand. So T wave inversion, if it is only in somewhere V1 or V2, so you don't worry about that. If it is universal in 1, 2 and then V1, V2, V3, V4, then you can refer to a cardiologist, because these patients are candidates for silent deaths in the bathroom. So generally they go to bathroom, they strain, and we'll talk about constipation, they don't come back. So depending upon the treadmill cannot be a good uniform strategy for elderly. Several have osteoarthritis, so you cannot recommend treadmill for them always. If they're able to walk, treadmill is well and good. If they're not able to walk, then we can assess on various other tools, like if you're very particular your ECG, because an ECG is a poor man's echo. If you're able to read an ECG well, you may not even need an echo, because it tells about, it's 12 cameras fitted across the heart, 1, 2 and 3 and V1 to V6. It beautifully says about, you can read Dr. Chennai's book or ECG Made Easy, or you can have some so generally ECG generally will depend upon the cardiologist who is reporting the ECG without seeing the patient. But here they will give about some basic symptoms. மாடி ஏறினா மூச்சு வாங்குது, சாப்பிட்டா உடனே எனக்கு தூங்காம என்னால இருக்கவே முடியாது. These are very 2 important classical signs of anticipating a myocardial infarction. If they are forced to sleep after a meal, என்னால சில பேர் பாய் படுக்க போட்டுட்டு தான் சாப்பிடவே போவாங்க, ஏன்னா அவங்களால வந்து இருக்க முடியாது. So those are the candidates where you have to evaluate for heart. And regarding
evaluation further, you can go for this coronary angiogram or this because it's a need of the hour. Majority of the elderly are growing obese because they have traveled the 90s to 2020s, so they have become obese, sarcopenia, low muscle mass. They have atherosclerosis, insulin on one end. கொஞ்சம் லட்டு சீக்கிரம் கூட சாப்பிட்டா 10 யூனிட் கூட அவங்களே போட்டுக்கறாங்க. So and you know insulin is a atherosclerotic drug too. It is basically a growth hormone, and there are surgeons who use insulin on to develop this the tissues, to develop the tissues. So majority of them will be on so regarding selecting your drugs, these are the 3 standard drugs that are available for heart, that is your atorvastatin, clopidogrel and aspirin. So one important point will be, see, these are some other drugs can be used, nitroglycerin, ranolazine, sorbitrate, to ease their heart. Majority of the elders all will not require a CABG because several they don't withstand the procedure of CABG, or some can benefit with the advancement of the stents. And a note on, already sir has informed, if they are volume overload patients, if they have pedal edema, if they have bases with lot of Krebs, you can definitely use SGLT2 inhibitors. Still it is very useful in elderly, especially with pitting pedal edemas. So how to select a drug for SGLT2 inhibitors for an elderly, whether if they have already if they have the metabolic syndrome, SHT, type 2 DM, lipid dyslipidemia, obesity, you can use this SGLT2 inhibitors. So it will be very helpful for the cardiac patients. And in outpatient practice, definitely you will be encountering few elderly with aortic stenosis. Aortic stenosis, then the easy fatigability is the most common cause, and generally they will be revived with vitamin B12, riboflavin, Revital and all these drugs. Generally எனக்கு ஏதா சத்தா ஒரு ஊசி போடுங்க, சத்தா ஒரு மாத்திரை போடுங்க, but underlying will be an aortic stenosis. So a simple echo will reveal you the fact aortic stenosis. Aortic stenosis depends upon their age. If they are early elderly, 70s, you can think about the valve replacement. If they are too much, they are very elderly like 85, 89, so it is better to put them on like volume reducing drugs like SGLT2 inhibitors, asking them for a lifestyle change. Sir, sorry. Yes, sir. SGLT2 by ADA it's not recommended over 70. Yes, over 65. So write it, tell them and say that it's been informed. Yes, Get it in writing. Yeah, in elderly, but still many are using. Yeah, using. No, Saying documentation is more documented. important. Patient is secondary nowadays. But definitely they are very much comforted with this SGLT2 inhibitors. I have been using for this past 2 to 3 years SGLT2 inhibitors, especially with good pedal edema. They are not able to walk. ரெண்டு படி என்னால மூச்சு வாங்குறதெல்லாம், these patients have benefited well with this drug. Of course, the ultimate will be the lifestyle change, which will be highlighting at the last. So several patients will be having regional wall motion abnormalities in echoes. So these will be the candidates for sudden cardiac death and premature death. Have an idea on them. Concentric LVH means their heart is constantly put on a struggle in spite of blood pressure. So they are managing them with the lot of so this is one more indicator where you can add the hypertensives liberally, because these patients will need hypertensive drugs. So if you are able to document somewhere concentric LVH, they will have been having lot of records. ரெண்டு மூணு பை எடுத்துட்டு வருவாங்க, நிறைய டைம் அந்த பிக் ஷாப்பர்ல எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க. Take some time to just go through the old files. You will just get some hints here and there. Need not go page by page. At least some discharge summaries like CT scans. You will get some hints here and there. COPD, again elders will be like chronic old smokers also. திடீர்னு 70க்கு அப்புறம் வந்து அவங்க ஞானி மாதிரி ஆயிடுவாங்க, எந்த பழக்கமும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் ஹிஸ்டரி கேட்டாக்கா இப்போதான் விட்டேன்னு சொல்லுவாங்க, 2 வருஷம் முன்னாடி பைபாஸ் பண்ண பிறகுதான் விட்டேன், நேற்றுல இருந்து விட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ COPD patients be very cautious. Certain people will be very loving with their cigarettes, so still they would have not stopped. So you need to evaluate their COPD status also. You need some other drugs like nebulizations, the oxygen concentrators. Cigarette மாத்திரம் கேட்கறது, அவர்கிட்ட cigarette குடிச்சதே இல்லைனா பீடி தான் பிடிப்பாங்க. So it all depends upon the socio-economic status. So if they are poor, they consume BD. If they are rich, they use. But still, several elderly still consume lot of, and that becomes a positive reinforcement for their son. Now, நேத்து ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டேன், எங்க அப்பாவே நல்லா தான் இருக்காரு,
அவரை நான் விடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன். அவர் 33 வயசு தான் அவருக்கு. ஸோ விடுங்கன்னு சொன்னா எங்க அப்பாவுக்கு 70 வயசு ஆகுது, அவர் டெய்லி 2 கட்டு பிடிக்கிறாரு, நீங்க என்ன டாக்டர் புழுவுறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ a lot of things you need to understand the strategy. Tuberculosis still very common in elderly. It is not an eradicated disease, very common. So the commonness, you know, the regime, it's like intensive phase and the continuation phase. Intensive phase is for 2 months and continuation phase is for 6 months. Intensive phase carries 4 drugs, HRZD, and the continuation carries HRE, and you can take the help of REACH also, which is very widely available in Chennai. So this TB Nanban is there. So we only have to identify the patients with the common symptoms like loss of weight, loss of appetite, cough more than 2 months, and sometimes elderly will have atypical symptoms. சாப்பாடு வேணான்னு இருக்காரு, இந்த அன்னப்பிரவேசமா ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க, சாப்பாடு வார்த்தாலே வாந்தி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. So those are the patients, and all these tests, X-ray, HbA1c are done free of cost, plus some support program is given by REACH. And elderly sometimes they report with renal calculi. So this is slightly different from the youngsters. In this elderly, if you see their CT abdomen, generally they go to a neurologist, they will have a huge abdomen, lot of fatty liver, and that makes their movement of the flow of urine very difficult and causes urostasis, and that causes renal calculi. It will be a silent renal calculi passing here and there, but all of a sudden when they become bedbound, they or cough cold ஒரு வாரம் படுத்திருப்பாங்க, which increases their stasis and causes renal calculi, and they will present with a atypical symptom, fever, chills, rigors, எங்க வயித்து என்னமோ பண்ணுது, என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லுவாங்க, and that time you might be handling. So you know the regular management, like you can use rotavirin, hyoscine, you can use aceclofenac, depending upon their pre-existing health status. Prostate, very common problem in elderly, so urgency, so it's a very shying topic for them when before they go to the bathroom. So please, urine normal ketta ellarum normal da solvanga, so you have to add a leading question: before do you go to the bathroom, do you spill in front of the bathroom, or you wet your innerwears or before the onset, and whenever you pass the urine you don't get the satisfaction of having passed, which is an indirect indicator for post-void residual urine. Because as William Osler says, listen to your patient, he is telling you the diagnosis. If at the end of the history taking, if you are not able to arrive at the diagnosis, there is some problem with the physician, not with the patient. So when he says about na avlo fast ah poren doctor, pona the ivula da 2 teaspoon da varudhu, அப்புறம் நான் வந்துடுறேன், போனா நான் நல்லா சின்ன வயசுல செவுத்துல எல்லாம் அடிச்செல்லாம் நான் விளையாண்டுருக்கேன், இப்ப பார்த்தா விரையிலேயே விடுது அப்படின்னு they very specific. They tell about, you talk to them, they tell stories, you don't talk to them, they are very silent. You talk to them. So talking is an investment here. You don't need any marketing strategy. So talkology is one important super specialty. So you have to talk to them. They will say, so their one single symptom, na pona vegathukku enak varala appdin, they pass on the scrotum itself, will tell about a huge prostate. All prostates are not cancerous, so you can handle very well then with the tamsulosin, dutasteride, but do a PR examination or get a urologist opinion, or however comfortable you are. Phimosis very commonly in elderly, because nobody sees their private parts, even they themselves. So because of the huge belly, or sometimes nobody takes care of them. Several people, they come with their admission with pyelonephritis, the underlying cause being the phimosis. They will have a very critical phimosis. You take the smegma, it will be almost some 5 to 10 grams of smegma, solid smegma. It's not a very cheesy smegma, it's a solid smegma, and we do bedside opening up of the prepuce, and we insert a catheter, and then we do a bedside circumcision. Circumcision is a very simple technique, so if you're able to master them, it's well and good, or you take the help of a surgeon. Phimosis is very common, and that causing pyelonephritis is very common. Medical renal disease, don't get alarmed with your EGFR. All these Lister labs always gives their EGFR. And EGFR கொடுத்தா டாக்டர் கிட்னி போயிடுச்சா பையன் வந்து அந்த ஐடில இருப்பாரு, அவர் உடனே கூகுள் பண்ணிட்டு கிட்னி பாத்திரம் சின்னதுலேயே பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அனுப்பி. So you have to understand one equation. At the end of 40 years, you will lose 1% of the nephrons. So by the 80th year, you will already lose 40%. If your EGFR is less by 40%, there's nothing alarming. You keep your pill for every ill is not the rule. You have to keep your drugs low. For that, you need lot of lifestyle changes. So that we'll discuss at the last. So dialysis is definitely a life saving. So when to initiate dialysis? After a creatinine value of 2.4, give the liberality of taking the decision whether to undergo dialysis or not, because several elderly don't like dialysis.
நான் இப்படியே போறேன் டாக்டர் பேரம் பேத்திலாம் பார்த்துட்டேன். So it is, you cannot force a treatment on any patient. If they are not willing for dialysis, it's better for them to leave it. I have undergone several patients who are having creatinine of even 11 for some 3 to 4 years, constantly 7, 8, 9, 11, 7, 8, 9, 11. They'll be constantly. They have been advised dialysis, but at least by half a dozen of nephrologists. அக்கா பையன் சொல்லி, மாமா பொண்ணு, அப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்டே ஒருத்தர் வந்து பார்த்து சொல்லி. So if they are willing for dialysis, you can send them, or you can and then you have incontinence in females. Again a shying topic. So they have two types of incontinence. ஒன்னு சிரிச்சா தும்முனா யூரின் போய்டும், அது வந்து stress incontinence. இன்னொரு incontinence வந்து urge incontinence, பாத்ரூம் போறதுக்கு முன்னே again spillage. So generally elderly, இப்போதான் ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை நோ குழந்தை, முன்னாடி எல்லாம் 8 10. So generally handling elderly at their 85 80, they would have given birth for some minimum of 3 to maximum of 10 or 12. So generally their uterus will be very atrophy, and sometimes they'll have some prolapse also. So have their cystocele and rectocele. So this is a shying topic. They might itself not know. Generally this is a common reason for nuclear family. உங்க அம்மா வந்தாலே மூத்திர வாசனை வருது, சோஃபா 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு அவங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டாக்கா அதுல நாங்களாம் எப்படி உட்கார்றது? இட்ஸ் வெரி, ஐ ஹவ் என்கவுண்டர்ட் தட் ப்ராப்ளம். ஏன் பிரிஞ்சிங்கன்னு கேட்டா, எங்க வீட்டுக்கார அம்மா அந்த சோஃபா வந்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கினாங்க, அதுல வந்து உட்கார்ந்தா குழந்தைங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஆயிடுமா, இந்த கத்திட்டு போட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது பேஷண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கூட கேட்க மாட்டாங்க, குழந்தைங்களாம் வீட்டுல இருக்காங்க டாக்டர் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுமான்னு கேட்பாங்க. It's a common topic. So I'm hitting on practical points which I have encountered in the past 12 years. So please give a leading question. Urine normal kena normal da ellarum solvanga. Ask for the leading questions. So this is either by variety of reasons like vaginal pessary, a ring, or asking them to do some Kegels exercise, or this Pavanmuktasana or Marakatasana. It's very good for this stress incontinence and urge incontinence. So those are interested, I have given the entire slides to Dr. Girija ma'am, so she will be forwarding this to you. So those are interested in terminologies, you can take a look. So GRD, very very common. Basic இருக்கும்போது டாக்டர் அந்த சாப்பிட்டா அவங்களே அப்படி சொன்னா நம்ம ஸ்டெத் வச்ச அங்கதான் டாக்டர் கேஸ் இருக்குதுன்னு அவங்களே நம்ம ஸ்டெத் வைக்கும்போது ஏரோஃபேஜியா அப்படியே அவங்க எனாக்ட் கூட பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்படியே வைக்கும்போது ஏரோஃபேஜியாலாம் விட்டெல்லாம் காட்டுவாங்க. So here the lifestyle alone will help. Pantoprazole is really a very very dangerous drug on a chronic usage. Pantoprazole or any prazoles for that matter, and you'll be encountering several drug induced Parkinsonism patients on domperidone, levosulfide. You will not be amazed. You stop that single drug, the tremors will stop. The patient will be, doctor இது மட்டும் நிறுத்தவே கூடாது, சாவர வரைக்கும் போடணும்னு சொல்லிருக்காரு, ஜீரண ஆகாதுன்னு சொல்லிருக்காரு டாக்டர் குடல் டாக்டர். So they have variety of doctors. So constipation, this very அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான், இதை ஒண்ணு மட்டும் நீங்க சரி பண்ணிடுங்க டாக்டர், இதெல்லாம் நான் எல்லா வேலை வச்சு பாத்துக்கிறேன். Because they are having variety of maneuvers, விரல் விட்டு பார்ப்பாங்க, அப்புறம் இந்த கடுக்காய், காயம் and திருபலா, அது இல்லாம நீங்க நம்ம கொடுக்குற தூஃபலாக், ஈவிக்ட், ஸ்மூத், லிக்விட் பாராஃபின், மில்க் ஆஃப் மெக்னீஷியா, கிரிமாஃபின் பிளஸ் ஈவிக்ட் ஃபைபர். So sorry for the trade names, but some இதுல பேசுறதுல என்ன இருக்கு, nothing wrong, we are all practitioners, we have to, so they will be coming with lot of, they themselves will come in, and the dangerous problem with அப்போ எப்போ they go for an old age homeனா மோஷனா எடுத்து செவர்லாம் ஏற்றிடுறாங்க. அப்போ மருமகளுக்கும் அந்த பையனுக்கு இப்படியும் போக முடியல அப்படியும் போக முடியாது. ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு வர அடுத்த முக்கியமான காரணம் இந்த மோஷன்லாம் எடுத்து செவர்லாம் அடிச்சிடுவாங்க. பெயிண்டிங்கே ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர்லாம் பார்த்து 2 லட்ச ரூபாய் அவங்க கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு போனாரு. அவங்க பார்த்தா பெட்ரூம்லாம் நாங்கள் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் போட்டோம், எல்லோ கிரீன்லாம், இவங்க ஃபுல்லாக ப்ரௌனில் தடவி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு again another common problem for going for old age home. Because elderly they are again இதெல்லாம் பிரச்சனை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்போது சில elderly போயிடுறாங்க they themselves, but this is another problem. And hypothyroidism, endocrine, lot of problems may be there, but this is a very common problem in elderly. 0.5 to 5.5 is normal, 5.5 to 11 is normal in elderly. Subclinical hypothyroidism, unless they have a very huge problem of constipation, you can add this levothyroxine depending upon 0.1 kg per body weight. Else you can wait until 11, as several textbooks says subclinic hypothyroidism, that is 5.5 to 11 is an indirect indicator for longevity, which keeps their engine basal metabolic rate little low so that they live little longer. So need not correct the TSH whenever it is burned from 5.5 to 11 unless they are symptomatic. No, elderly means what age do you say? 60, this is a theoretical value. 60 and above. 60 and above.
But as you all know, it depends upon the mind also. If you feel old at 30s, feel old very brisk at 74, so it depends. 5.5 to 10. 5.5 to above 60 is normal. It's normal. So subclinical hypothyroidism. So type 2 diabetes mellitus. You will have two types of patients in elderly. ஒன்னு வதங்கி போயிருப்பாங்க, ரொம்ப அவங்க ப்ளவுஸ் எல்லாம் லூஸ் ஆயிருக்கும், ஸ்கின் எல்லாம் கோர்ஸ் ஆயிருக்கும், அப்புறம் அப்படியே திக் ஆகி ட்ரை ஆகி வயிறு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், லேசா பெருசா இருக்கும், ஆனா கை காலெல்லாம் தின்னா இருக்கும், தின் அவுட் பேஷண்ட்ஸ். They are with the insulin depleted state. So அவங்களுக்கு adding 4 drugs also will not help. So you need to add some insulin for at least that survive, because they are already having some polyps. But already thick-ஆ இருப்பாங்க, ரொம்ப thick elderly இருப்பாங்க, வேஷ்டி எல்லாம் 2 சுத்து 4 சுத்து சுத்தி இருப்பாங்க, அடிக்கடி saree correction பண்ணிட்டு இருப்பாங்க because of their obesity. Here adding insulin will invite more trouble. Here it will cause carbuncle, furuncle, cellulitis, deep vein thrombosis, and அப்போ அவங்க வந்து செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு ஒரு கல்யாண சாப்பாடு இருக்குது, 4 brothers, அவங்க நல்லா இருக்கும் சாப்பாடு, அக்ஷயா கேட்டரிங்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஒரு பொடி பிடிச்சிட்டு இன்சுலின் ஒரு 10 பாயிண்ட் கூட போட்டு அதை நம்மகிட்டையும் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இவ்வளோ கூட போட்டிருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்சுலின் in elderly thin individuals, yes insulin. In obese individuals, please no insulin. It will invite more trouble. So Parkinsonism, less understood topic, less addressed. Generally several elders have Parkinsonism. So this is a commonest some symptoms that you can ask. It's a small questionnaire which we have added. Tremors, ask for tremors, rigidity. Parkinsonism need not always be tremors. It can be rigidity too. So it's a wide spectrum between rigidity to tremors, festinant gait, the mask-like face, loss of smell, constipation, depression, siluria, left siluria, the jollu vadirathu. So the Parkinsonism, Parkinsonism generally is not associated with dementia. Several people mix and match Parkinson dementia சொல்லிடுவாங்க, எனக்கு Parkinson dementia இருக்கு, இல்ல பையன் மருமகன் அவங்க எல்லாம் இருக்கு சார் Parkinson dementia எல்லாம் சொல்லுவாங்க. Majority of the Parkinson patients don't have dementia. அவங்க பாஸ்புக் எங்க இருக்குன்னு தெரியும், அவங்க லாக்கர் நம்பர் என்னன்னு தெரியும், அவங்க பையன் ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு தெரியும், ஆனா பேச்சு தான் வராது, வாய்க்குள்ளேயே பேசிப்பாங்க, ஆனா மெமரி இன்டாக்டா இருக்கும். பட் டிமென்ஷியா பேஷண்ட் அப்படி இருக்காது, இல்லாத ரவுடி பண்ணுவாங்க, போயிட்டு அதை பிடிச்சி இழுப்பாங்க, இதை பிடிச்சி இழுப்பாங்க, வீட்டில் இருக்கிற அந்த மேட் கூட எல்லாம் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் டிமென்ஷியா வித் behavior disorders, that's another topic we will highlight next. So these are two separate topics, both are not synonymous, both are separate. So this you have to simple drug, levodopa, carbidopa, adding half a tablet is very essential. And idea for Parkinson, keep moving, because it's a freezing disorder, they will freeze. Like cerebrovascular accident, stroke is very common. So still you have so many hospitals telling about this neuro ICUs, we will act very fast, but however you take an elderly, they will say we cannot thrombolyze. So don't get super போயிருந்தா அவங்களே கேட்பாங்க, டாக்டர் ஒரு ஊசி போட்டா சரியாயிடுமாமே, அது போடலாமா? they will fit under several contraindications. They will be already on a blood thinner, they will be already in a bleeding rectum, so there will be activities of daily living would have been reduced. So thrombolizing an elderly for a stroke is not very favorable, because hospitals on their ads give only about the success stories, but what happened them next, what happens about the intracranial hemorrhage, that nobody reports. So for an elderly, the conventional treatment, நம்ம ஜெனரலா நம்ம ஹவுஸ் சர்ஜன் ஸ்ட்ரிப்ல பண்ணுவோம்ல, ரைல் ஸ்ட்ரிப் போட்டு கத்திட்டு போட்டு கொஞ்ச நாள் ஊற விட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிசியோதெரபி பண்ணி அட்லீஸ்ட் their life is saved. This all this retiplase, altiplase in elderly, even if you go also, they will put you under several contraindications. Acute confusional state, very common in elderly, because as I already mentioned, they are already in the polypharmacy. The commonest cause of acute confusional state we have listed down: diuretics, OHS, overcorrection of blood pressure, overcorrection of thyroid, social isolation, old age, ICU return, like every America return, Dubai return. ICU return is a very common, because ICU they are already panicked with the disease, they are not allowing any attenders. This is a well addressed topic. Several interventions they accept this problem, because they are already in a problem and they are already isolated from their relatives. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரைட் ஷிப் கட்டிட்டு புல் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கட்டி வேற போட்டுடுவாங்க, 2 கையும் கட்டிடுவாங்க, 2 காலும் கட்டிடுவாங்க, அப்புறம் அவர் மாறி பேசுறாங்க. நம்மளையும் அப்படி கட்டி போட்டாக்கா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க. And they are already under hyponatremia, hypokalemia, all will be low.
So already there and ICU ல என்ன பண்ணுவாங்க hourly once பார்த்து இன்சுலின் வேற போட்டுருவாங்க. டக்குன்னு 34 போனோனே 25 போடுவாங்க. 324 போகும். திரும்ப they will go for excursions. So generally elders it's better to than the Dr. V.S. Natarajan sir is already highlighting about a living will. When you are already healthy at 60s, you can write a living will, ask the patients in your last phase if you become sick, where do you want to get admitted, whom you want to be treated, whether you want ventilator or not, whether you want treatment at home or whether you want DNR. Do not resuscitate. I don't want any treatment. Ganga Jalam utta mattum podum neenga. It's a living will validated by the government of India and by all the authorities of the bodies. So you can have the ward admission also. Generally they have but generally what do they say in acute confusion state? குழந்தைங்கலாம் விளையாடுற மாதிரி இருக்குது. ஒரு அம்மா கல்யாண ட்ரெஸ் போட்டு நின்னுட்டு இருக்காங்க. ஜன்னல் கிட்ட யாரோ கருப்பா உருவம் வந்துட்டு போகுது. So they will have a acute confusional states called delirium. Usually is 99% hydrogenic. So stop the pill, result. If you had haloperidol, if you had olanzapine, you had risperidone, the problem will amplify like anything. They will become bedridden, they will become dull, they will die in front of you. So it will add fuel to the fire. Generally what happens acute confusion state? Generally in wards they invite psychiatrist. Psychiatrist comes, fast he says, nama dulla da irukkaru. Paakalaru ella tube la pudichirukkaru. Avanga settavanga la கூப்பிடுறாரு. அவங்க அம்மா கிட்ட போணும், எங்க அப்பாட்ட போணும் அப்படினு செத்தவங்க பேர்லாம் கூப்பிடுறாரு. அங்க திடீராங்க இங்க திடீராங்கன்னு சொன்னோனே ட்ராங்குலைஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. Then is the end of the story. The chapter ends there. Dementia, this already I have given in the part, very busy slide, so you can see in that PowerPoint. It's but generally எப்படி ஞாபகம் வருது இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கலாம்னா நம்ம நாட்டோட பிரதமர் பேர் என்ன, சீஃப் மினிஸ்டர் பேர் என்ன, இன்னைக்கு தேதி பேர் என்ன, ஒரு 3 பொருளை காட்டிட்டு இது என்னன்னு கேட்கலாம், கிளாக்கை வரைய சொல்லலாம், கையெழுத்து போட சொல்லலாம். சிம்பிள் அது மாதிரி கேட்டாலே மெமரி அசஸ் பண்ணலாம். ஆர் சிம்பிள் அவங்கள்ட்ட 10 நிமிஷம் பேசுனீங்கன்னா அவங்க எல்லா கேள்விக்கும் அவங்க அட்டெண்டரை டிபெண்ட் பண்ணுவாங்க. அம்மா சொல்லுமா சொல்லுமா அவங்க கேட்கறாரு உங்க அப்பா பேர் என்னன்னு சொல்றாரு கேட்பேன், நீ சொல்லுமா அப்படின்னு அவங்க சுத்தி ஒழிச்சு பேசுவாங்க. So they will not hit at the name place there, nouns சொல்ல மாட்டாங்க. Sleeplessness, depression, again very common in elderly, so you have to handle accordingly. Your toxicology will also help, plus your medicines also will help. Please use short acting drugs. நீங்க எவ்வளவு மருந்து நீங்க alprazolam, zolpidem, you add this clonazepam எவ்வளவு கொடுத்தாலும் satisfy ஆக மாட்டாங்க. So satisfy ஆகலனா ஆட் பண்ணிட்டே போயிட கூடாது. Because elders have one problem, they will never get satisfied with anything. நீங்க இவ்வளவுதான் மாத்திர ஏதோ லேசா தூங்குன டாக்டர் பரவாயில்ல நான் சொல்ற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல அப்படினு சொல்வாங்க. Yeah, you can use, they need a change also. அந்த மாத்திர வேலை செய்யல டாக்டர், நானே 4 நாளா போடுறது இல்ல, வேற ஏதாவது எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தேன் நீங்க வருவீங்கன்னு பார்த்து நீங்க அதே எழுதுறீங்க, அதான் 3 மாசமா வரல நான் வேற டாக்டர்ட்ட போனேன். They have doctor shopping very common in elderly as long as they are active. When they are active they will shop. So bones and joints very common. First fall is the beginning of old age, second fall is the end of old age. This is the famous words of Dr. Padmashri, Dr. D.S. Natarajan sir mentions in every meeting. So fall is fatal in elderly, they will not get up and walk and all. So generally commonly what all consequence of a fall? Subdural hematoma, wrist fracture, vertebra fracture, the femur fracture. Generally following a fracture you go to the ER, emergency room. Generally they go, they know the range of movements is reduced, the limb is turned, it's abducted, they then take an x-ray. Okay, x-ray irukku, femur fracture, we'll call for the orthopedician. Orthopedician says within 24 to 48 hours you have to fix the problem. Here you have to assess what was the problem for the fall. Very important. Whether it is an undiagnosed Parkinsonism, it's a hypotension or OHA, atrial fibrillation, very common. Yes, sir. Atrial fibrillation and fall is almost synonymous. If you don't address this, fracture பண்ண பிறகு operation success, patient will become failure and then it will be attributed for pulmonary thromboembolism or some fat embolism, air embolism. Somehow தாத்தா எப்படியோ போய் சேர்ந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி they will be very satisfied. Everybody அவர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கஷ்டப்படுறதுக்கு பதிலா அவர் யாருக்கும் கஷ்டப்படாம வந்து இந்த மாசம் இருக்கு இல்லையா மார்கழி மாசம் generally is very acceptable. அதனால ஆமா அவர் சொல்லிட்டே தான் சார் இருந்தாரு, நான் போனா இந்த மார்கழி தான் போறேன்னு சொல்லிட்டே தான் இருந்தாரு. இல்ல மார்கழியோட So okay, I'm coming for the last slide. So what is வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்? Generally, as you know, like we as physicians, we spend very little time on what is diet, what is exercise.
சத்தானதா சாப்பிடுங்க, நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னா, சத்தானதுன்னு சொன்னாக்கா அவங்க காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் சத்தானதாவே சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. புட்டரிசி சத்தானதா அதுவும் சாப்பிடுவாங்க. கெல்லாக்ஸ் மாப்பிள்ள வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்தாரு, ஓட்ஸ் வாங்கி வந்தாரு. அப்புறம் சென்ட்ரம்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது, அமெரிக்கால இருந்து வந்தாக்கா. முன்னாடி துபாயில வந்தா சென்ட், அமெரிக்கால இருந்து வந்தா சத்து மாத்திரை, கால்சியம் மாத்திரை. இது சாப்பிடலாமான்னு பாருங்க, எங்க பேத்தி வாங்கி வந்திருக்கா, அதை சாப்பிடலாமான்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய கொடுத்து கேட்பாங்க. அதனால you have to be very clear. These are the points which we are adhering for the past few years. Patients are very this like eating after hunger, very important. Food followed by a hunger alone will cure 90% of the problem. If you are not hungry, and you can follow this for 3 months yourself first. You check this, it works, then you advise, because practice before preach is very essential. If you preach and you don't practice, no patient will turn back to us. டாக்டர் நமக்கு நல்லா சொல்வாரு, அவர் போய்ட்டா நல்லா வக்னியா திம்பாரு அப்படி சொல்லலனாலும் நினைப்பாங்க. சொல்றதுக்கு அவங்க டாக்டர் சாப்பிட சொல்லிருக்காரு சொல்றாங்க. அது ஏமா இவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க, இல்ல அந்த மாத்திரை காலையில போடணும் டாக்டர், அதுக்காக கொஞ்சம் கஞ்சி குடிக்கிறேன். அப்பனா அது டிஃபன் இல்ல டாக்டர், டிஃபன் திரும்ப நான் இட்லி சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So take some time for this. This is called technique called brown bag technique. Ask them to bring all the drugs. கொட்டுங்க, அவங்கள்ட்ட நீங்க டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க டாக்டர் மாத்த மாட்டாங்க. If you don't invest time, they'll keep shopping. Take all the drugs, note, keep some assistants, 1 or 2 for you, make them note. Train your assistants in generic names so that they don't confuse with the trade names, because trade names is very confusing. ஒரு இக்கு இன்னும் மேல கீழ போட்டாக்க மாறி போய்டும். அதனால vildagliptin will stay vildagliptin for always, amlodipine will stay amlodipine for always. Train your staff on generic names. Then this is also given in your say this reduce the carbohydrate, increase your fruits and vegetables. So 3 things are very dangerous for everybody. Generally doctor advises without even his will. தேங்காய் சாப்பிடாதீங்க, முட்டை சாப்பிடாதீங்க, என்ன பொருள் சேர்த்துக்காதீங்க. Like தேங்காய் is so good and mutta is so good. You have to see, unbox yourself. Don't go by herd behavior. ஏன் சொல்லினே வராங்க, எல்லாரும் சொன்னாங்க. Learn yourself. Utilize some tools. They have very good material, they are very friendly, and if they don't eat mutta and all, no problem, but ask them to eat following a hunger. But hunger illama சாப்பிடும்போது தான் all problems comes. So they have to have காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிடணும். And it's a 2 meal a day technique. 2 meal a day. There's a beautiful saying in புறநானூறு. This ஒரு வேளை சாப்பிடுவான் யோகி, இரு வேளை சாப்பிடுவான் போகி, 3 வேளை சாப்பிடுவான் ரோகி, 4 வேளை சாப்பிடுவான் போகி. So already we had a tiffin in the morning, we had a lunch, now next meal is getting ready, so they're all advocating for us. So okay, ஒரு நாள் பரவாயில்லை அப்படின்றது தான் majority of the problem comes. இன்னைக்கு ஒரு நாள் பரவாயில்லைன்றது தான். So you are what you eat. The உடல் தான் நம்ம வாழும் ஒரே வீடு. So you might have lot of assets, but Gandhiji clearly says if you don't have a proper health, you cannot even enjoy the bit of silver and gold what you have. So what is lifestyle change? Ask them, discuss about their diet, ask them what they are taking previously first. If you don't have time, please invest on a staff. This the physician assistant ன்னு ஒரு 2 வருஷம் கோர்ஸ் படிச்சு சில பேர் வராங்க. 4 years. So depends. See, degree is not very important. Aptitude and attitude for the patient. Even you can train a 10th standard pass girl. என்ன சாப்பிட்டாங்க தானே கேட்டு எழுத போறாங்க. அதுக்கு என்ன பிஎஸ்சி நர்சிங்லாம் தேவை இருக்கு. காலை இட்லியா தோசையா, மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்டாங்க கேட்டு அழகா எழுதி. So one day recall method. அதை கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ண, டாக்டர் என்ன சாப்பிடணும்லாம் சொல்லியிருக்காரு, சார்ட் போட்டு கொடுத்துருக்கேன். So uniform single chart we give for all. So morning we ask them, the முதல் பசியை பழங்களால் தீர்க்கவும். The fruits are very good. So திருவள்ளுவர் beautifully says, கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று, கனிவான சொல், கனிவான பேச்சு. கோயில்ல எல்லாத்துலயுமே பூ பழம் தான் கொடுக்குறாங்க, முக்கியமான இடங்கள்ல பழம் கொடுக்குறாங்க. அவ்வளோ கெட்ட பொருளா இருந்தா அங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. So we have already condemned fruits. பழமா sugar patients சாப்பிடாதீங்க. All our diabetes patients do consume fruits as an exclusive breakfast. Seasonal fruits we ask them for 6 points. Never refrigerate, never put juices, no salads, eat it immediately. Take seasonal fruits. Nothing happens. நம்ம சாப்பிட்ற அந்த இட்லி, Kellogg's, oats விட it's so good. Nothing happens. All our patients are very good. By 11 o'clock we ask them to take a normal meal with little rice and lot of vegetables. If they're non-vegetarian, they can have non-veg here. Ask them for a early dinner. early dinner ன்னு சொன்ன உடனே அவங்க சொல்வாங்க, சுந்தரி போகும்போது தான் டாக்டர் எங்க மருமக போவாளே, பத்த வைக்கிறதுக்கே போவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. they correlate with the, so you also get in touch with the serials. அந்த எந்த சீரியல்ல சாப்பிடணும்னு சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு. இந்த சீரியல் வந்தாக்கா சுந்தரி வந்தாதான் மருமக எந்திரிப்பா, அப்பதான் அந்த ஆட்ல தான் போய் தோசை போடுவா அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. So
be in touch, take the pulse of the elders. So they are very glued with the cereals. So what is this diabetes reversal plan? This is how your digestive system works. After sunset, your pineal gland switches off your gastrointestinal tract. Please, this is not something yogi or siddha. Pineal gland is a it's a circadian rhythm maintaining clock, biological clock. When the lights, artificial lights are on, it's still on. When it is off, only it gets switched off. So seeing தூக்கம் வரலனா கொஞ்சம் யூடியூப் காலைல விட்ட சீரியல்லாம் கொஞ்சம் பாப்பாங்க டாக்டர். எங்க அம்மா வேற ஒண்ணும் கிடையாது, வேற எந்த கெட்ட பழக்கம் உங்களுக்கு கிடையாது. காலையில விட்டுட்டாங்கன்னா நைட் அந்த யூடியூப்ல போட்டு பாத்துருவாங்க, இல்ல இந்த ஹாட் ஸ்டார் ஆப்ல பாப்பாங்க, பிக் பாக்ஸ் கொஞ்சம் பாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த மாதிரி so what's a diabetes reversal plan? Eating on hunger, sleep, eating dinner before 6 pm or 7 pm. இது நீங்க 7 pm சொன்னா பேஷண்ட் வாயை பொளந்து பாப்பாங்க. 7 மணிக்கா அப்பதான் நாங்க டீ சாப்பிடுவோம், இதெல்லாம் எங்க இதுலயே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Ask them for a small reminder. 30 years back மொத்தம் ஊரே 7 மணி 8 மணிக்கு அடங்கிட்டு இருந்தது. சுவாமிமான் ஜுனூன் கானூன்லாம் இருந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒண்ணுதான் இருந்தது, கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருந்தது. Once the cereals became increasing, lights becoming extravagant, the day has extended, the diseases have extended. So ask them for early dinner, prefer vegetables, avoid stored and packed foods containing 5 dangerous chemicals in a stored food. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பண்ணுங்க. ஒரு ஆப்பிள் வாங்கி வைங்க, ஒரு மேரி பிஸ்கட் வாங்கி, சுகர் பிஸ்கட்னு சொல்லுவாங்க. It's not, it's a sugar causing biscuit. 5 dangerous chemicals in it. One, to maintain its flavor, maintain its color, to maintain its smell, to not get rotten, to make it more crispy. அப்புறம் தான் அதுல இருக்கிற கோதுமையை நம்ம தேடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த கோதுமையை தான் படத்துல காட்டுவாங்க. நீங்க வாங்கி வச்சு பாருங்க, 6 மாசம் தான் ஷெல்ஃப் லைஃப் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்க வீட்ல வாங்கி வச்சு பாருங்க, 3 வருஷம் வரைக்கும் அது கெடாது. We have some visuals kept on our OPD. We have kept it some 3 years back. Still அது ஒண்ணுமே ஆகல, அது அப்படியே தான் இருக்குது. நான் பழம் தான் நாங்க visuals வைக்க முடியல. So we have kept plastic vegetables, like அந்த waxல வர vegetables, for them to eat what are good food, what are not good food. So I've come to the end. So I'd like to thank I'd like to wish thank Dr. V.S. Narayan sir, Girija ma'am and Dr. Kailash sir. I've changed the name I was. So thanks for this opportunity and wish you a happy new year ahead. Let us take the resolution ourselves first, because once I remember my school headmaster coming on the open day la உட்காரும்போது அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சாக்லேட் திங்கலாம் ஃபாதர் இந்த குழந்தைன்னு சொன்னேன். ஃபாதர் வந்து ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து இந்த குழந்தை வந்து இனிமேல் சாக்லேட் சாப்பிட என்ன ஃபாதர் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கலாமே, எங்களுக்கு ஒரு வாரம் இந்த குழந்தை சாப்பிட்டுச்சேன். இல்லம்மா நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், நான் முதல்ல நிறுத்திட்டு அப்புறம் உங்க குழந்தைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னாங்க. So practice before preach, because as you know doctors are very poor patients. It's a very sorry state and nobody is there for to address us. And நமக்காக ஒரு நாள் தான் ரிப்பு போடுவாங்க நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. அதுக்குள்ள வடிவேல் காமெடி அடுத்து வந்துரும். அடுத்த லீவ் பத்தி சொல்வாங்க, அடுத்த இந்த ஹயாத் ஹோட்டல் இந்த ரீஜென்சி அந்த ரீஜென்சில என்ன மீட்டிங் இருக்கு வந்துரும். So our life is only cared for only one day, but our family loss is a very huge loss. So practice before preach and happy new year ahead. Thank you. Excellent. Very practical points. Thank you. Excellent talk. Very excellent talk. Give him a great applause.